This is your slab. Ang transfer of loads class is the dead loads and the live loads, which is kitakibali. Our weight first is carried by the slab. Diba? Dito magita sa slab mo tunog. So, i-carry atong timbang sa slab. And then the forces carried by the slab is ilabay sa beam. So, ang weight sa slab, i-carry sa beam. And then, ang i-carry sa beam na weights will be transferred to our columns. And the loads which are carried by our columns per floor will be transferred to our foundation. Una gyud ang mechanism sa atong foundation. Unang, first mo compute the loadings sa slab. Yan, loads, live loads, and then tributary area, ilabay na to sa beam. Then tributary area for the column included na ang reaction sa atong beam. Ani man ni. Naaman ni reaction dire. Sa atong beam, nakay-load diha. Nakay-load. Ya, support. So, makuha ka og reaction, reaction. But this reaction, imo na dayong ipatungtong sa column. Nga na. Okay? So, our next topic is you will investigate and design columns. So we have symbols and notations. Most of this is the same sa atong usual na ginagamit. Ay uban na dugang. So si AC, which is the net area of concrete, meaning dimension sa imong column. AG is the gross area. Kaning net is minus na ni sa steel bars. Gross area. So A sub SS is the area of your structural steel shape. AST is the total steel reinforcement, area of total steel reinforcement. So imong kabilyada. So B with D is distance from the extreme compression fiber. D sub AG, nominal size of course aggregates. D sub B is nominal diameter of your bar. So we have E, which is eccentricity. E sub B is balance eccentricity. F C prime is the compressive strength, the concrete, Fy, yield strength sa steel. Now we have moments. So nominal balance moment, capacity, nominal moment capacity, mu is also stands the same as ultimate moment capacity. Now we have the P. P is your compressive loading or your axial forces. Pn is nominal axial compressive strength. Pu is the ultimate axial capacity of column. S is the spacing of your stirrups, and then theta
is the strength reduction factor. So these symbols annotations, again, like I mentioned sa share, ma-familiarize ra ni because dili man ni tanan gamiton in one problem, dili tanan symbols annotations magamit. Several lang. So, types of columns. We have based on type of reinforcement and then based on the location of the load, based on the eccentricity. Asa na-locate yung eccentricity. So, reinforced concrete column can be classified on basis of forms and the type of reinforcement and the position of the load on the cross-section area. And also, the length of column in relation to its lateral dimension. So, natay short column, puntay long column. The design for short column is not the same when you design long columns because long columns is subjected to buckling. Ang tungod kay taas na kaayo siya, naa siya'y tendency na on load application, mubakol siya. So these are the type of columns based on the type of reinforcement. The first is the plain concrete pedestal. This may be used only if the height does not exceed 3 times the lateral dimension. So usually pedestal are used for covered courts. Nakabantay mo nga ang poste sa covered court is steel bar. Example, H-beam. H-beam ang column or steel nga kuan, steel property. H ang type, structural steel. Pero ang iyang gihawiran ana is a pedestal. Pedestal ni siya mubo ra. So, nasa'y footing, we call this pedestal kaning mubo nga length sa column. So, naden diri imong bakal, imong structural steel, naden diri naka-anchor imuhang mga bolts. Gilubong ang anchor bolt para mo mohawid sa structural steel which will be the column for the covered court. Usually, if ang gamiton is structural steel, ang ubos ang naghawid ana is a pedestal. And for towers also, ang hawiran sa imuhang steel nga tower sa ubos is a pedestal. We also have a tied column. A column in which the main longitudinal bars are braced within closely spaced lateral ties. So, example ani atong tied columns is our square column and then our rectangular columns. Nga naay closely nagibutang na stirrups. Ibiyo ang stirrup sa iyaha. Naapoy napud ko'y nakita nga circle. Circle ang column pero tied iyahang design. Wala na spiral ang iyahang reinforcements. Now we also have spiral columns, a column in which the main longitudinal bars are enclosed within a closely spaced helix or spiral. So ingani kibali nakay main reinforcement diha nakabiyo ang iyahang reinforcement. But usually designed for round columns, spiral, naka-helix ang kuan, or naka-spiral ang iyahang reinforcements. I mean stirrups.
And we also have the composite column. These are columns that contain structural steels or structural pipes. And walay uban na stirrups, uban wala na stirrups. So ingani composite atong tawag. Nga naay H column sa sulod. I column. Ano man na siya kung column siya, ginatawag siyang H column. Pag beam, ginatawag siyang I beam. Okay, lahi-lahi siya sukod sa iyahang web. Or atay structural pipe na apoy na ay H column apoy reinforcement sa sulod and then apoy stirrup sa sulod, no? Nanong na-i-design yung composite column based na siya sa design. Okay, if you are carrying large axial loads, excuse me. If you are carrying large axial loads, the tendency is the dimension sa imong column will be huge. Dagko. Dagko. Tungod kidako man na gina-carry. To lessen the dimension, himuon nimo siya og composite. Magamay na din ang dimension kinagbutang man ka og structural steel sa sulod. Because this structural steel itself will carry large amount of loadings. Mao na kasagara. Pag-composite para dili mag-compromise ang space. Ang workable space sa isa ka building. So kana. So based on the position of the load. So first is the actually loaded columns. These are columns which loadings are located on the center. Putting on center. And the second one is eccentrically loaded columns. So wala sa tunga ang loading. At distance E. Distance E. So kaning mga eccentrically loaded columns, these are columns which are subjected to have moments. No? If you have question, class, feel free to ask her. Kay sinalibog mo. Ang basic foundation man good when it comes to reinforced concrete is the beam, the column, the footing. So, manaman ang beam sa first semester, column ta, after column, we will go to footing. I hadn't kung slab. It's supposed to be, kuan manunta ni, shear, development length, slab, column, then pre-stress dayon. Na usually ang gakahitabo tungod kay wala na time, dili gyud maapas ang pre-stress and then walay column, walay footing. So ako ang gibaylo
Akong una ang stirrups, column, footing. Ayoko mong slab. Kailangan ma-discuss nato ang slab. Okay, based on your previous yung mga ating kuyas nga nag-take og board exam last November, I think November. Nalisod sila sa review during review because bag-o sa ila ang footing. No, kung wala man gid na-discuss bisag ang foundation engineering ninyo wala man daw ang design sa footing. And the design of footing class is easy. Dili siya complicated as to long column and as to two-way slab. No? Sayon na sabton ang design sa footing. Kay diretso na magud ang loading ana. Ang total loading sa column from the ground floor ay from the third, second, and the ground ilabay sa footing. Ug muna na yung i-design. And much better lagi unta if mo design ay mo discuss ta og designing is face to face para minaw gyud ba. Pag makaya siguro nato kay 2 hours man ang time. I-alternate na rin nato. Okay? So, if column is based on the length, short column, long column. So, short column is the column's failure is due to crashing of concrete or the yielding of steel bars under full load capacity of the column. Crashing, kasama ka na mo hitabuan na is mubuto. Dire, boss. Ana. Dayon, makita ninyo nagbigay ang steel bars. That's why we are encouraged to design na una mo yield ang steel bars. Are you familiar with the design of your beam? Na atong gihinahimo checking is steel yields first. Diba? Steel yields first. Nga naman. No? We have three kinds of design man. Unsa ganito? We have the balance. What's the second? Compression control. Compression control is, we consider that as over design. And under design. Tension controlled is considered as under design. Kaning under design, this is the case na mo yield si steel una. Steel yields first. No? Nga naman class. Because, ingani man ang kakahitabo. Ang dito sa ubos. If you design balance, once mo fail si compression, mo fail pud si tension kay balance man. So, ang mahitabo sa imuhang structure ana is mubuto ra na diretso, no? You will be shocked na lang nagbuto na ang kwan, gibuto na ang imong beam. I-balance man imong design. When it comes to over design, mas kusgan imong concrete, no? Kaysa imuhang pamilya. No? Kusgan kaayo si compression kaysa imuhang tension. Ano di ay? Baliktad. Okay, when we say over design, si tension ang kusgan. Baliktad.
Again ha. Let's consider na lang ani sa concrete ug sa reinforcing bar. When we say over-design, mas kusgan imong kabilya kaysa imuhang semento. On worst case scenario, you applied excessive loading sa imong structure. Tungod kay over-design, nagbigay una si concrete. No? Nagbigay una si concrete. If mo fail una si concrete, you will not see unya intact pa man ni si tension. Kusgan pa man ang kabilya nato. You will not see visible cracks diha. Kaya wala man natandog si steel bars. Although dili na kaya sa concrete, pero kaya pa man sa atong steel bars, you will not see any visible cracks diha. But once gani, and then excessive loadings pag yun, nag-apply pag kag loadings diya sa imong member, ibigay na imong kabilya, nag-yield na imong tension, nag-yield na imong steel. Ang mahitabo gyapon sa imong structure ana escalate na siya mabuto. Di wala na may naghawid. Nag-fail lang gud si concrete. Pag fail sa imong kabilya, buto na siya. That's why we are encouraged na mo design ug under design. Ipauna nato og yield si steel kaysa atong concrete. Kay pag una mo yield si steel, you can see crackings ana. Naanay visible crack sa imong concrete. Pero dili pa mo bigay si concrete. Kay strong man si concrete. Strong man atong compression when it comes to tension. Once makakita na kag cracks pa diha. So you have time to evacuate, you have time to announce na dili na pwede occupy ang building, you have time to repair, you have time to plan unsay pwede ana nga building. No? Ano pa ka nga dili na gamiton, dili na dugangan og loads kay nakita na ang cracks. No? Kay once imo pa nang dugangan, mo fail na si concrete, mabuto na rin na siya. Collapse na din ang mahitabo. No? So it is important dili mong pud kinagay tulo ka design, it is used. But our code, our NSCP 2015, we are encouraged to do under design. Munang mo design gyud ta. No? Let's say ikaw first designer ka. Nag-design ka una og beam. First time ka nag-design. Ang gigawa sa imong design, upat ra ka reinforcement for 16 mm bars. So upat na dapat na. Tension upat. Dapat kay first time lagi nimo ay himuon ako ni siyang 6 pieces. 6 pieces para safe gyud ang akong structure. You make it 6. What happened? Ang nahitabo, nahimo ng what happened third design? Nahimo na siyang isa man class. What happened third design? Blue. Over-design. Nahimo na siyang over-design. Di ba? So, when it comes to failure, nga na imong kabalakan. Wala ka kabalo, nagibigay na imong concrete, pero di nimo makita, kay solid pa man imong kabilya. Diba? Busa under design. Busa saligan ang design. Kung unsay ihatag sa design, mo nang gid na. Kung mugawas sa member, kung mugawas ang design, unong kakabilya, unong marigid na kakabilya. Ang atong safety factor class is naa sa loadings.
we add like 25% of the loads nga i-carry sa structure. Wala ta diri ang atong safety factor, wala ta gadugang sa ng kabilya. No? Loads atong dugangan nga makaya niya ang additional loadings. Same also sa column. Maog gyapon na tong design. So anyways, anak ko pa dulo. So these are the example of columns. Tied columns, spiral, composite columns. So we have examples. We have formula for a while. Kila ka pong baby. Anyways. These are the formulas. Hala ma'am, daghan lagi kayo ma'am. No, okay na. But these are the summary of equations. Like I mentioned, sa kada problem, dili man magamit ang equation. Ma'am, magpa-index card ka ma'am. Hunahunaan siya na. So, we have PN. We have PN, the nominal load capacity. So, 0.85 FC prime. AG is your dimension sa imuhang column. If your column is 300 by 300, so ano ni siya? Area man. So, 300 times 300. Area of steel is kung pila imuhang reinforcement diha. Kung upat imong main reinforcement, so 4 times pi over 4, 16 squared. So, FYAST. So, ultimate load capacity is reduction factor PN. This is your PU. So, this is the equation of our PU. Reduction factor 0.80. So, winning equation. And PU is this is for tied column and this is for spiral column. Usually, class, ang given sa imuha is, ang imong makuha nga loading is PU. This is your ultimate load capacity. Mo-design ka, imo ning gamiton si PU para makuha nimo ang dimension sa imuhang column ug makuha nimo ang kabilyada. Okay? And another example for composite columns, the equation for composite columns. So, these are the equations lang man sa column, class. No? I remember way back when I take the board exam, ang isa sa pinaka-simple nga problem sa design is kaning column. Ma-memorize na nimo ang equation, maka-answer ka. No? Isa po sa pinakasayon ang footing. So, sayon nagintahon kayo ang footing ay. Sayang lang kay itong previous kay wala na discuss gid ang footing ba because we thought kaming gatudlo sa RC nga natudlo siya sa foundation engineering ang design sa footing unya wala di ay mao nang paning kamutan nga ma-include ang footing. So anyways, let's continue. So the reduction factor is 0.65 for tied columns and 0.75 for spiral. Then na dayon ta sa limitation. Limit of reinforcements. So for non-pre-stress and for pre-stress columns with average steel strength 1.6 megapascal. Area of longitudinal reinforcement shall be at least 0.01 AG and shall not exceed 0.08 AG. Unsay ti mailan ani?
Pag-abot sa designing man gyud class, as you can see, dili ta sa equation ha, paminaw taon mo. Dili ta sa equation. Ang given is PU. PU. So, ang imong unknown is duha, si AG and si A sub ST. Sa ani nga limitations, nga requirements, it means the area daw of the steel reinforcement is only 0.01 AG to 0.08 AG. Diba? 08 ba? 06? 08 AG. So, you will assume ani nga range. Usually, ikaw designer man magbuot. And mabantayan nimo na. If you will choose AG, ang mugawas nga ani nga mga area sa column is dagko. Pag abot ani 0.08, gagmay. No? So, ingani daw. So, example mo, choose ka og 0.06 AG. So, you will change AST in terms of AG. Para, isa na lang dayon imong unknown, which is the AG. Mo nang natay limitations. 0. Diba? So, makuha na nimo ang area sa imuhang column. And then area is just base times length times width man na. So, kung square imong column, AG is B squared. So, na kay dimension. So, minimum, dili na punta sa minimum number of longitudinal bars. So, minimum. If your column is triangle, dapat tulo ang imuhang minimum number of reinforcement. If rectangle, square, or circular, minimum is upat. So, spirals or columns with special moment resisting frame or moment resisting frames or special moment frames. Circular, 6. Munang minimum ha. Kung paggawa sa imuhang design, rectangular ka. Unya, ang nagawas is 3 bars sa 3 pieces. Imo ni mo ipat diretso. Kaya ba't may minimum? Diba? Diba, class? Nasabtan? Nasabtan, may bitaw. Ay ma'am, mag-review ako sa recorded ma'am kay bantay bitaw. Kay lagi na. Sa ako is I will do my best na ma-discuss nako siya on the easiest way possible. No, dili nako magpaligoy-ligoy pa sa discussion. Kung unsay pinakasayon nga process, mo na siya. No? Para masabtan ninyo. And if dili mo maminaw, narasad ninyo. Sayang pa lagi kay online. Teachers. So, for longitudinal reinforcements, pedestals, struts, and boundary elements in walls, spacing between bars shall be at least, so spacing na niya, spacing between bars, shall at least be the least greatest of 40 mm, 1.5 diameter sa bar, or 4/3 diameter sa aggregates.
Ngano man included ang aggregates, ma'am? So, kailangan kabalo ka sa size imong aggregates because once mag-concrete pouring ta, kung ang spacing sa imuhang bar is dili makaagi imong aggregates, ang mahulog ra sa ubos is your semento and balas. Si graba magpabilin diri sa taas. Ay dili man kaagi. No, you see the point, class? Make sure that the spacing of your bars shall satisfy the least of these three. Pinakagamay aning tulo. The greatest. Pinakadako di ay aning tulo. Shall be at least the greatest. Oh, the greatest lagi. No? You get my point? No? Kay unsa na lang ka? Naladlad na ang kabilya. Naplastar na lang kabilyada na ang imong mga steelman. Napurma na. Pagbuhos, hala ka. Pagbuhos. Ang gi-order is tag 2 inches tag 2 inches ang kuan. Tag 2 inches ang size sa grabas. Unsa na lang dili mo sigo sa imong design sa column. No? So consideration gid na. So same gyapon sa imuhang stirrups. Same gyapon ang stirrups. Naa gyapon tay spacing. So 4/3 gyapon sa diameter sa aggregates, clear spacing. Then 16 diameter of the longitudinal bars, 48 diameter sa imuhang stirrups, and the smallest dimension of your member shall not exceed the least. No, pinakagamay na pa dahil imong pilion. And the diameter of your stirrups, so diameter of tie bar, if your main reinforcement is 32 mm diameter and smaller, 10 mm ang stirrups. If your main reinforcement is 36 mm pataas, imong stirrups ana 12 mm diameter. Kung sinangutana mo nga, ma'am, kung 12 day ang gamiton, nahala gamita. Basta kay 36 mm diameter pataas imong main reinforcement. So kani arrangement of your ties when in relation to the main reinforcement. So 150 mm clear spacing side to side. And the angle should not be more than 135 degrees. So ing ani. Ayan ang typical arrangement of your reinforcement. Ma'am, 135 degrees, this one. Nga naman, because, dili naman. Hindi di ang 135. But on placement sa reinforcement, placement sa imuhang kabilya, stirrups, imo giding i-bend. No? Naarabay kasagara, ana lang. No? Naka-L lang siya. We are encouraged nga kanigid atong ipatrabaho sa atong mga steelman para paglihok sa imuhang structure, dili ni matangtang. No, kay kung naka-L lang siya, paglihok may tendency matanggal ni. Unhook siya. Alright? So, short column, we will start a short column, which are subjected to axial load and bending. So,
All columns are subjected to some bendings as well as axial forces, and they need to be proportioned to resist both. So, axial load capacity are only applicable to an eccentricity of 0.1 h for tied column and 0.05 h for spiral columns. So these are examples sa classification sa atong loadings. First is nasa center, large axial load with negligible moment. Tungod kinaa siya acting on center, negligible ang moment. So failure will occur by crashing of concrete. So nana dahil eccentricity. Kung wala ang load na locate sa center, the distance between its center of gravity is E, eccentricity. So large axial load, so small moment that the entire section is in compression. So dili na pod nagkadako ang distance such that tension begins to develop on one side. Develop na ang tension. Letter D, imbalance condition. As we continue to increase the eccentricity, a condition will reach in which the reinforcing bars in tension and compression is mabalance. So, kani meaning, gigawas na atong load, the eccentricity is large na. So, naa na yung moment ani nga dako. Muact na dayon ang atong tension. Okay. Na may moment. And isa is large moment with small axial loads. So if the eccentricity is further, so mas layo ang eccentricity, magkadako ang moment, gamay na lang dayon ang axial loads. Axial load nga i-carry. And large moment with no applicable axial load. So the behavior of this column will now be the same as beam. So, analysis of eccentrically loaded column. Okay. So the following procedures and formulas may be applied in determining the value of Pn. Kung tanawon ninyo, this is eccentrically loaded columns. Kaya nara si Pn diri imong axial nas gawas. So naa din kay E. So ingani man imong reinforcement, tungod kinakagawas na si Pn, there will be reinforcement that will act as tension. Naa na may moment ani. No, naa na may moment. Kung tan-awon nimo ang beam, mo nimo ang beam, this is the compression block. This part here is the compression block. Muning area nga kusgan kaayo si concrete. Then adel taog reinforcement sa tension. Now, familiar man mo sa compression block ba? Do you remember what is compression block sa beam? No? And remember class, this compression block sa imuhang concrete, sa imuhang beam, let's say, is dapat dili gid nimo siya tandugon. Na wala gid nimo itabo sa iya ha, di na siya ma-touch. I-compute gid yapon. I-compute gyud dapat ninyo ni. Kay importante man na ma'am, nakabante man lagi ko og column ma'am ay mga beam ma'am nga nagka-insert og kuan. Ay pipe gi-insert sa tunga. Na ay water line or pipe sa plumbing gi-insert. Electrical, usually electrical.
So, nakabantay ba mo na? Nga ang beam kay nabanggan? Diba? Kinsay nakabantay? Wala nakabantay sa inyo? Naa di ay. Is it possible maano ba ang design sa beam nako ma'am nga gibuslutan man ang beam gibuslutan man ang section? Pwede ni class, as long as dili mahilabtan si compression block. No, usually nakabantay mo ana nasa ubos because the compression block nas taas. No? Pwede na siya i-compute si compression block dapat dili mabangag. Kung nasa taas naman kabantay mo. Kung nasa taas, kung nasa support, usually ang bangag ana is na diri because ang compression block at support is nasa ubos. Depende na sa behavior sa imong beam. No? Pwede na siya kay basin makaingon mga, uy, sayop man tong ilang gibuhat kay imo man ang gibanggan ang beam. Ikaw mo observe. The thing is, pwede na siya. As long as dili mahilabtan ang length sa compression block. No problem imong designan. Okay. So, as you can see, bisag ang kabilya dire, no? After the neutral axis, tan-awon ninyo. This is the neutral axis, di ba? Your C. After the neutral axis, all reinforcement acting here is on compression. Below is tension. Mawa ng separation sa atong compression location. Diba? So, diagram lang ni. Illustration lang ni example. So, same gyapon ang interpretation. Mura ra gyapon siya beam. Naa kay compression block, naa kay distance from the extreme fiber, naa kay effective depth. And ang distance na dayon from the extreme compression is Z4 for C4, kani, Z3 for C3, Z2 for C2. And then ang strain diagram. And mukuha ka og stresses. Na-discuss ni sa beam, no? Fs is equals to 600 D minus C over C. And kani is gamiton ni nga mga distances. So the equation now is ES1 for tension, ES1, FS1, C2, C3, C4, AS, FS gyapon ang equation kay mga kabilya man ni sila. Mo may equation sa ato ang force. And the concrete is 0.85 SC prime AB. So, summation of forces along vertical. So, C2 plus C3 plus C4 minus tension. And moment along tension, hindi siya nag-moment sa tension. C2x2 plus C3x3 plus C4x3 plus CCxC minus PNx. So, makita ninyo ni all these distances, makita ninyo sa diagram. No? Mga moment armor na sila. And dili mo magpunta na asa ni dapit kay naman diri oh. Dili na designate ni siya. Igo rin ninyo na tan-aw. This is the procedure. This is the procedure class. And this is the process na ma-apply during calculation. So, plastic centroid. So, the plastic centroid represents the location of the resultant force produced by the steel and the concrete. So, for locating the centroid, all concrete is assumed to be stressed in compression to 0.85 SC prime and steel is Fy in compression.
So, balance load condition. So, ang atong strain gyapon, maximum strain is 0.003. And balance loading situation where an ultimate load P sub Bn is placed at an eccentricity of E sub B. So if E is less than EB, column fails in compression. So compression controls less than CFS1. And if E is greater than E sub B, column fails in tension. So same gyapon ang atong equation for the balance C. Then interaction diagram. Makita sa interaction diagram ang proportion sa loads and sa moment. No, magkadako ang aksal, ingani ang behavior. So, ato ning balikan ang discussion sa interaction diagram kay wala pa man ta naka-example sa problem gud para masabtan siya diretso. So, any question before ta mo proceed sa examples? Wala. Ma'am, dalan kayo kung sabtud, ma'am. Ma'am, unsaan nakapagsabot na ma'am? Daghan kayo. Di ba? Subong nag-online. But hopefully, mamino mo. So, let's go to example. Para what if daw assumption sa bars, di ba, is round up. Pero, saan ako wala pa sa limit. What if daw, ma'am, assumption sa bars, di ba, is round up, pero wala pa siya sa limit sa imong number of bars. Limit. Actually, ang designing class is, kung inyong mabantayan, trial and error. Wala man tay limit sa atong number of bars, na atay minimum. Minimum lang. Okay? For example, ang minimum sa imuhang square column is upat. Muna kong gimension ganina, nga ang imong design is tulo, you will make it pat ay minimum man. When you say gilapas, for example, kibali, daghan kayo imong main bar, you mean main bar. And ang imuhang design example is 450 mm. 450 mm. Okay. Imong bar daghan kayo. If I understand the question properly. Ano? Example lang ha. Walay mo satisfy nga kondisyon, no? Sa imuhang bars. What will you do? Mo adjust gyud ka sa imong dimension. Make way pangita og agi nga mosigo. No? Either dak-an nimo ni imong member. And either way, change ka sa imong gi-assume na 0.01 AG to 0.08 AG. On cases, musigo gid ang reinforcement class kay gamay raman kay ni oh. Kung ang imuhang dimension is 300 by 300, area
the area of your reinforcement is 0.01 to 0.08 ra. That is small area. Kay pila ng 300 by 300? Pila ng 300 by 300? That is 300 times 300. That is 90,000 ang imong area. So, ingani nga mga large number atong ma-encounter test. Kay basin, ratol mo ba nga lang nag-abot lagi 90,000 akong answer. Ingan naman gina siya. Naka-MM na itong unit. So, this is the area of your concrete, no? AG. And the area of your steel is just 0.01 to 0.08. Let's say, ang imong gi-assume is 0.06. Usually, magyud 0.06. So, that is 5,400 only. 5,400 mm na ang area sa imong kabilya. Mosigo gid na siya sa area sa sulod class. Kay related man na silang duha. No? Follow lang gid ka sa limit. Pag ang nagawa sa imong design is duha ra, so upat. So let's say 5.4 man eh. So let's use 16 mm. Pila na siya ka bar ang 16 mm? So pi over 4 d squared. Scientific. So pi i-calculate niyo ba? I-calculate. Pi over 4 times 16 equals 12.56. Pi over 4 d squared. Wala. I-calculate ninyo. Pila answer na kanal. Pila ka bar ng 5.4? So 5.4 divide pi over 4. 16. So dati kayo. M. Hindi namit eh. Okay. 300 times 300. 90,000 times 0.06. Times 0.06. 5.4 lagi. 5.4 divide dili pwede 16. So that will happen dak-ani mo imong diameter sa bar. So 11 kabuok 25 mm. Daghan gyapon. Or 28 mm. Diha na dayon mo sulod class ang imuhang judgment as designer. No? Unsa imong piliun nga bar para masigo? Diba? Kung dili gyud adjust ka sa sizes. Pero mapangitaan gyud na kay naman pud tay gitawag na bundled bars. Naay time nga ga-bundle ta because dili maabot ang dimension. Ang clear spacing. Like, ang tulo imong i-bundle. Ana. So,
Inga na cases. So natubag pa na ako ang question. Sino tana si Hurtado Brandel. Pag na natubag na siya. Okay, thank you so much. So let's go to example 1. So inga nila kasagara problem class sa column. Dili kayo mo mag-worry. Basic problem. Naman po lisod nga problem kung gusto mo nga mag-worry mo. I can give example. So first is this one. A square tied column 400 mm on each side is reinforced with 8 25 mm diameter bars with Fy 275 megapascal and Fc prime 22 megapascal. So determine the ultimate axial load capacity. So PU. PU. So this is the equation for PU. Given imong AG, 400 by 400 daw on both sides. By 400. Given po imong EST, 8 daw ka 25 mm. So you can solve that immediately. For tied column, the reduction factor is 0.65. So imo na siya i-substitute. Your PU is 2,079.214 kilo Newton. Diba? Any question? Any question? Usually, pamunta na sa board exam, binana. PU, petang PU. Ultimate load capacity. Nya. Oh, ina na. So, second example. Design a square tied column to support an axial dead load of 500 kilonewton and an axial live load of 700 kilonewton. So, ang gihatag is dead load and live load. Fc prime is 27.6, Fy is 414. Use 28 mm diameter and 10 mm diameter ties. Use NECP 2015. Now, ang given man is dead load and live load. We will be using the load combination as of NECP 2015. So, remember ninyo class ha, the combination is 1.2 dead load plus 1.6 dead live load. No, regardless, ma-beam, ma-column, or what. No? 1.6, 1.2 plus 1.6. So, solve kag PU. So, 1.2 dead load, which is 500, multiplied by 1.6 live load, which is 700. Your PU now is 1,720 kilo Newton. Now, assume na dayon ka. Kay the area of your longitudinal reinforcement shall be at least 0.01 to 0.08. So on this problem, iyang gi-assume that AST is 0.02 AG. So, given man ang PU, you will be using the equation PU. So, duha man ang unknown, si AG and the AST. Naamang kay assumption na AST is 0.0 to AG, huli ni mo dire. So, your equation now is this one. Nga na si AG minus 0.02 AG. So, naamang kay PU, remember lang class, ang unit ha, dili gyud kasagara masayop. Kaning atong designing, pag mugamit na gani ka og Fc prime and Fy on your solution, gyud dapat ang unit sa tanan dimensions. And that is in Newton tanan. Busa gi-convert natong kilonewton into Newton. I-multiply nato times 10 to the power of
3. Because SC prime, megapascal man eh, megapascal is Newton mm squared. Naka-mm tanan and naka-Newton tanan. Kaya kung dili nimo na i-convert, your answer will be wrong. Nasabtan ba ko? Ha? Nasabtan ko, class? That is basic and can cause huge error. No? Bisan pa sa asa na kuan, bisan pa na asa na subject ninyo, take note ani. And take note sa unit, dapat uniform gid na tanan. So, ang imong makuha na answer is in terms of AG. So, AG is 105,755.750 mm squared. Kunya, square column man ang giingon sa problem, no? Design a square-tied column. So, AG is just B squared. So, square root ra nimo ni. So, your B is 325.232, say 320. So, pag dimension gani, class mo round down ta. Sa number of bars mo round up ta. Kay, parean ni, 325 ra iyang makaya nga section. Gihimo ni mong 350. Dili nakapasar. No, kay 325 ra may makaya. So, himo ni mong 320. Kay 325 man ang limit. No? So, ano na siya? Basic common sense sa isa ka engineer. No? So, basic na common sense pag yun. So, common sense na lang sa isa ka engineer. So, naama din kay AST, imong gi-assume is 0.02 AG. So, imo na lang yung i-multiply. So, the area of your steel bars is 2,115.515 mm squared. And naghatag siya bars, 28 mm diameter. So, kuha kag number of bars. Number of bars is just area sa steel bars minus over the area sa imuhang gamiton nga bar. So, 2115.5.5 over 5 over pi over 4, 28 squared. So, 3.44, say, 4 pieces. So, round up ta sa number of bars. Therefore, your column is 320 mm by 320 mm with 428 mm diameter main bars. So, dito ta sa spacing. Ang given na sa atong code is limitations na sa S. So, checking na lang ka. So, it's either 16 dB, 48 dB, and the smallest dimension of member. So, choose the pinakagamay. So, 16 times 28, which is main diameter man ni, 4 mm. Kani 48 diameter sa tie. So, 48 times 10 for 80. Then the smallest diameter is 320 mm. So, you will choose 320. Therefore, the spacing for your stirrups is 320 mm on center and using 10 mm diameter bar. When we say on center, class, ang sukod ana is gikan sa center to center sa imuhang bar. Manang center to center. No? Asa na mo ni magamit pag mag-specify na ka sa imong plan details. No, when you say on center, ang sukod ni imong ihatag on center. Mo man ning tan-awon sa imong foreman, mo man ning tanhaon sa imong mga trabahante. No? Makita nilang on center, mo ning basis sa ilang sukod sa pagladlad ug pagporma. Kay kung wala kay gibutang, mangutana gid na silang unsa ni ner, center to center ni ner or outer to outer or inner to inner. No? Nagets ninyo? Hello. Hello. Nagets? Ah. So, mo nang on center. Usually on center ta.
So, naana kay design for your column. 320 by 320 mm with 428 mm diameter using 10 mm diameter stirrups spaced at 320 mm on center. Any question? Any questions? Any question? Pabantayan po ninyo, class. As you go on assuming AST, makita ninyo nga kung 0.01 lang siya, gamay ra nga area sa gamay ra nga area sa steel bars ang ihatag. 0.01 naman. So, any question? Any question? Wala? I have another example, but I am planning to explain this face-to-face. So, kung mag-meet ta this Wednesday, I will be discussing this example. Dili na lang siguro ta mag-quiz. Sunod na lang. Para relax rin yung week. Okay, Semana Santa ra ba? Madugangan ang inyong sala. Inyo noon kung kwan, balikason di. Madugangan ang inyong sala. Ito si mom, oy. Kaya na lang nato. So, ingana na lang if mag face-to-face. If dili, online, hindi pa niya kung i-discuss. And I'll add more example. If sugtan nga, mo online na lang. No? Kasi manguli na mo ba o niya? Gamay na nung kay tao. Tanaw na to. So, any question? Feel free to ask question as I go on checking your attendance. Say present and your name is called. Dagan bagsak? Ani? Wala. Pasar tanan? Alright. 4:14. Ahan? Present, ma'am. Alino? Amulato? Present, ma'am. Anyasco? Present, ma'am. Apas? Present, Apas, ma'am. Kabigas? Siya to nag-excuse, ma'am, si Kabigas. Ay, siya dito? Alright, thank you. Ay, naa daw. Kadar. Kinsa kito yung kauban daw? Si? Wait lang ha. Okay. Yang kauban is si Castre. Okay. Present Kadar ba? Kagadas? Present, ma'am. Kaliyaw? Present, Kaliyaw, ma'am. Castillon? Present, ma'am. Castre? Muli ito no. Ching? Dagala? Dapiton? Present, ma'am. De la Serna? Present po, ma'am. Imanel? Present, ma'am. Gamil? Present, ma'am. Ganzon? Haber?
Halasan. Good afternoon. Present Halasan, ma'am. Okay. Harris. Present, ma'am. Hernandez. Present po. Hurtado. Lacre. Present, ma'am. Ay, present si Hurtado. Langilaw. Present po. Luguban. Magno. Present, ma'am. Mamarinta. Present, ma'am. Okay. Mangangari. Present, ma'am. Pagara. Present, ma'am. Palasan. Present, ma'am. Pinggit. Kasi tunga ay. Gidrop na. Dadrop na iso. Kaning pinggit. Ponce. Present, ma'am. Tabafa.